Okay. Is it the screen is visible? Yes, sir. In the previous lecture, we've seen that what is the division algorithm in f of x. Okay. Have you solved it this example? Any doubt? Okay. So the next theorem of our syllabus is let f be a field, then f of x is an in Euclidean domain. Okay. The next theorem, let f, capital F, be a field. Okay. Then the capital F of x, that is ring of polynomial, is an Euclidean ring or Euclidean domain. Okay. Now look at the proof. As F is a field, F is a field. It implies F is an integral domain. Okay, every field is an integral domain. Is an integral domain. Okay, if F is a field, then F is an integral domain. It implies if F is an integral domain, we know that if F is an integral domain, the ring of polynomial f of x is an integral domain. Okay, f of x is an integral domain. Okay, now we have to prove that f of x is an Euclidean domain, which means there exists a function d such that it satisfies the two conditions of Euclidean domain. Okay, here f of x is an integral domain. Let fx, small fx, belongs to that capital F of x. Okay, be a non-zero polynomial. Non-zero polynomial. Okay, now define a function d of fx is equal to degree of small f of x. Okay, I define a function d of f of x is equal to degree of f of x. Okay, small f of x. Then we have dig of fx, that is degree of fx is a non-negative integer. We know that the degree of any polynomial is non-negative integer. कधीही निगेटिव्ह नसतो तो किंवा झिरोही नसतो. सॉरी, सर नॉन निगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह असतो. सर जे काही हा जणांना जॉईन होता येत नाही. ते लेट होत असतील त्यामुळे तसं झालं असेल. मी वाट बघितलं तिकडे. ओके, दिलेल्या वेळेत जॉईन व्हायला सांगायचं. ओके, देन d of f of x is non-negative integer. Non-negative integer. We know that the degree of any polynomial is non-negative. Sorry, integer. Okay, any doubt up to here? No, sir. Now we have to show that the f of x is an Euclidean domain. For this, we have to show that the two condition it satisfies two condition. What is the first condition? First one, for fx is not equal to 0, that is 0 polynomial, not 0, non-zero polynomial, and that g of x is not equal to 0 polynomial in capital F of x. Okay, in capital F of x, we get the degree of fx into gx. What is the first condition? काय तिकडे? Into b is greater than or equal to d of a ना.
where a and b has two non-zero elements. Okay, so here the d of fx into gx, okay, is equal to degree of f of x plus degree of g of x. Okay, why? Because f of x, this f of x is an integral domain. That's why we have taken equality sign. Okay, since f of x is an integral domain, that is without zero divisor. Okay, hence the degree of fx is less than or equal to degree of fx plus degree of g of x. Okay, here we are adding some non-negative integer to f of x. Hence we can write degree of f of x is less than or equal to degree of f of x plus degree of g of x. हा तुमचा non-negative integer आहे degree of g of x. Okay, so we can write degree of f of x is less than or equal to degree of f of x plus degree of g of x. Since degree of g of x is greater than or equal to 0. Okay, degree हा समजा degree of g of x जर 0 असेल तर तो कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल असतो. ओके, नॉन झिरोचा जर नॉन झिरो पॉलिनॉमियल असेल तर त्याची डिग्री डिफाइन करता येत नाही आपल्याला. ओके, तुम्ही म्हणताल जर डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 झाला तर तो 0 पॉलिनॉमियल असा होईल. नाहीये, डिग्री जर 0 असेल तर तो कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल असतो. ओके, इथे घोळ होण्याची शक्यता आहे. जर मी म्हणतोय g of x is the zero polynomial, तर तुम्ही म्हणताल लगेच degree of g of x is 0. No. Okay, degree of g of x is, if degree of g of x is 0, then it will be the constant polynomial. Okay, that is we have degree of, that is d of function d of f of x into g of x is greater than or equal to d of f of x. Now the first, wait a minute. Hence, the degree of f of x into g of x is greater than or equal to degree of f of x. The first condition of Euclidean domain is verified. The first condition of Euclidean domain is verified. Okay, any doubt up to here? No, sir. Now the second condition. Let fx and gx be a non-zero polynomial. Okay, in capital F of x. Okay, there exist, we've seen that in the previous lecture, there exist q of x and r of x belongs to capital F of x. Okay, such that this small f of x is equal to q of x into g of x plus r of x, where r of x is equal to 0 or एक तर तुमचा जर काय असेल r of x हा 0 पॉलिनॉमियल असेल, or d of r of x, that is degree of r of x is less than d of g of x. Okay, याची डिग्री या r of x ची डिग्री काय असेल, less than degree of g of x, that is the function d of r of x is less than d of g of x by division algorithm in capital F of x. Okay, hence
fx, that is capital F of x, is an Euclidean domain if f is field. Okay, any doubt? No, sir. Okay, now the next topic, zero of the polynomial. How to find the zero of the polynomial? Okay. Next definition, zero of the polynomials zero of the polynomials. Now look at the definition. Okay, let this fx, okay, small f of x, is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on an x raised to n, which be an element of, be the element of capital F of x. Okay, it is being capital F of x, that is ring of polynomial, where this capital F is a field if a belongs to capital F. Okay, small a belongs to capital F such that f of a, what is f of a naught plus a1a plus a2a square, put in term x, replace x by a, okay, up to so on an into a raised to n is equal to 0. Okay, then that a is called 0 of f of x. Okay, small f of x in capital F. Okay, any doubt? No, sir. तो ए जर त्या फंक्शन मध्ये पुट केला आपण, जर तो इज इक्वल टू 0 आला तर त्या ए ला काय म्हणायचं, 0 ऑफ दी एफ ऑफ एक्स. ओके, आता या 0 ला तुम्ही म्हणचाल रूट असंही म्हणचाल, बट या 0 आणि रूट मध्ये काहीतरी डिफरन्स आहे. ओके, हे आता मला नीट लक्षात येत नाहीये, पण we cannot say that this a is the root of that function f of x, that is the polynomial of root of this polynomial. Okay, we cannot say. There is a difference in between 0 and root. Okay, दिसतं एकसारखंच पण ह्याच्यामध्ये काहीतरी फरक आहे, हे तुम्ही मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला सांगेन. ओके, 0 आणि रूट. So this is the zero of the polynomial. Okay, now look at here. For example, find all zeros of x raised to 5 plus 3x cube plus x square plus 2x in Z5 of x. Okay, this is our field Z5 and this polynomial is belongs to Z5 of x. That is the all the coefficients 1, 3, this 1 and 2 belongs to Z5. Okay, now let's get the proof. Okay, let this fx is equal to x raised to 5 plus 3x raised to 3 plus x square plus 2x. And what is Z5? What is Z5?
Z5 फील्ड आहे का? Yes, sir. Why? Why? Why Z5 is filled? साबळे तुम्ही थांबा. बाकीचे कोण आहेत काय? बाकीचे नाहीत का बोलतायत कोणाला? आवटे आहेत का? Yes, sir. का Z5 फील्ड आहे? Z5 फील्ड आहे का? कोण कोण आहेत अजून? मी एकटाच बडबडतोय. गवळी कोण आहेत अजून? गवळी, काळे, पुढे माळगे आहे का Z5 फील्ड? आहे सर. Yes, sir. आहे. का आहे? असंच एनी नॉन झिरो नंबरचा इन्व्हर्स तिच्यामध्येच आहे सर. okay. Any non-zero element, for any non-zero element there exists an inverse in Z5. So what is the set Z5? 0, 1, 2, 3 and 4. 4. Okay, so this is Z5. Okay, now look at here. Here, what is the zero of this Z5 additive identity? Yes, sir. 0. Here, 0 is 0 in 0 element in Z5. Okay, now look at here. First one, we have to find all the zeros in Z5 of X. Okay, that is in Z5. Z5 मध्ये तुमचे 4च एलिमेंट आहेत, 5च एलिमेंट आहेत. Okay, now look at here. F of 0. Okay, this 0 is equal to what is f of 0? 0 plus 0 plus 0 plus 0. That is the 0 element of Z5. Okay, which implies that 0 is the 0 of fx. Any doubt? No, sir. हा तुमचा जर 0 मी fx मध्ये ठेवला तर आन्सर काय येते? 0 येतो. कशाचा 0 येतोय? या Z5 चा 0 येतो. ओके, म्हणजे नीट लक्ष द्या मी काय सांगतो. तुमचा हा जर 0 आहे तो कशातला 0 हवाय? या फील्ड मधला 0 पाहिजे मला. ओके, या फील्ड मधला मला काय हवाय? 0 पाहिजे. That's why we call this A is 0. रूट म्हणत नाही आपण. ओके, प्रत्येक वेळेस कोणत्याही फील्ड मध्ये ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी हा 0 असेलच असा नाही. ओके, कालच्या इंटरनलला काहीतरी एक क्वेश्चन होता. ग्रुप मध्ये एक ग्रुप दिला होता, f of ab is equal to a plus b plus 1 असा काहीतरी क्वेश्चन होता. काय येतं त्याचं 0 एलिमेंट? इनवर्स विचारलेला सर. हा, इनवर्स विचारलं होतं, पण इनवर्स काढण्यासाठी आधी तुम्हाला 0 हे काढावं लागेल ना, 0 एलिमेंट काहीतरी त्याचा आयडेंटिटी एलिमेंट काढावं लागेल ना. येस सर. काय येतं बघा? मल्टिप्लिकेशन मध्ये 1 येत होता आणि ते RHS इक्वल टू 1 केलं ना, त्याचं A चा आन्सर मिळत होतं कंडिशन जर ठेवलं. -b -2 असं काहीतरी येत होतं त्याचा आन्सर. A-2. हा, Yes, -a -2 असं काहीतरी होतं. Yes, sir. ओके, मग प्रत्येक वेळेस तुमचा युनिट एलिमेंट 0 एलिमेंट हा तुमचा 0 असेल तसं सांगता येत नाही तिकडे. ओके, जसं डिफाईन केलेलं आहे फंक्शन, जसं बायनरी ऑपरेशन केलेलं आहे डिफाईन, त्याच्यावर तुमचा 0 अवलंबून आहे. ओके, डिपेंडंट आहे. ओके, नाउ हियर f of 0, if we put in place of x is equal to 0, I will get the 0 element of that field. Okay, so here the 0 is the 0 of f of x. Now second one, we have to find all the zeros. Okay, now second element, f of 1. What is f of 1? 1 raised to 5 plus 3 into 1 raised to cube 1 cube plus 1 square plus 2 into 1, which is equal to 1. 1 raised to 5 is 1.
plus 3 plus 1 plus 2. What we get then? 1 plus 3, 4, 5, 7. Okay, but what is the my field? Z5. So this is addition. What is the operation? काय असणार ह्याच्यावर addition? Sorry. ऍडिशन मॉड्युलो 5. किती येणार मग ते? 2. So here I get 2. Okay, which is equivalent to 2. Hence, which is not equal to the 0. Okay, it implies 1 is not a 0 of f of x. Okay, now tell me what is f of 2? 2 raised to 5 plus 3 into 2 cube plus 2 square plus 2 into 2. What is 2 raised to 5? 32. 32 plus this is 24. 24 plus 4 plus 4. Okay, now look at here. एक तर तुम्ही ऍडिशन मॉड्युलो इथे डायरेक्ट वापरा, ऍडिशन मॉड्युलो 5, किंवा शेवटी एकदम आन्सर काढल्यानंतर वापरू शकता. ओके, जर आता मी इथे यूज केला असता असं 3 plus 1 4, 4 plus 1 5 5, आणि हा 5 कोणाला इक्विव्हॅलेंट आहे? 0 ला. असं केलं तरी चालेल. ओके, किंवा एकदम सगळ्यांची टोटल करून शेवटी ऍडिशन मॉड्युलो 5 यूज करा. ओके, इथं काय येणार मग? जर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन मोठं वाटत असेल तर लगेच इकडेच यूज करा मग. ओके, सो दिस इज इक्विव्हॅलेंट टू 2. दिस इज इक्विव्हॅलेंट टू 4. 4. wait a minute, 4 plus 1 4 8 8 is 3. 4 plus 4. Okay, wait a minute, I did it. 24 4 plus equivalent to 1 दाखव. काय येईल इथे? हे 6 plus 4 plus 4, which is equivalent to 1 plus 4 plus 4, 5 plus 4, which is equal to 4. ओके, एक तर असं यूज करा किंवा या सगळ्याची टोटल ऍडिशन करा आणि शेवटी यूज करा, आन्सर हेच येईल. ओके, सो हियर f of 2 is equal to 4, which is not equal to 0. It implies 2 is not a 0 of fx. Okay, now tell me f of 3. What is f of 3? जर 3 चा 5th पॉवर काढता येत नसेल, 3 is equivalent to -2 करा ना. असं डोकं लावा काहीतरी. 3 is equivalent to -2 ना. Now which is equivalent to त्याच्यात चुकतंय का? -32 is equivalent to काय ना? हा +4 -4 कॅन्सल.
काय येईल? सी ला इक्विव्हॅलंट येईल. ओके, 5 7 35, 35 मायनस 32 3 येईल ना, मायनस किती येईल? 1. 1. नक्की? असंच काय? सॉल्व्ह करा आणि सांगा मला आन्सर, किंवा डायरेक्ट 3चा क्यूब करून करा येत नसेल तर, इक्विव्हॅलंट काढता येत नसेल तर. ओके, विच इज इक्वल टू आन्सर काहीतरी 4 येतं लास्ट. येस सर. आन्सर 4 येतं ना? हो सर. Yes, sir. Which is not equal to 0, which implies 3 is not a 0 of fx. Okay, now fourth one, f of 4 is equal to f of minus 1. Okay, 4 is equal to minus 1, which is equal to minus 1 raised to 5 minus 3 into minus 1 cube is minus 3. Okay, plus 3 into. पुढे काय येईल? प्लस 1 minus 2. So this is minus 4 plus 1 minus 2. Okay, हा किती येईल? minus 3 minus 2 is equal to minus 5, which is equal to 0. Okay, which implies 4 is 0 of f of x. Okay, thus x is equal to 0 and x is equal to 4, which is equal to minus 1. Okay, are zeros of fx in Z5. Okay, any doubt up to here? नो सर. Now the next definition, let fx gx are the two polynomials in the ring f of capital F of x, where this f is a field. जोपर्यंत मी हा f म्हणून फील्ड आहे हे सांगत नाही, याला f फील्ड अज्युम करायचं नाही बरं का, एक्झाम मध्ये, कुठल्याही एक्झाम मध्ये असो. जर सांगितलं तरच अज्युम करायचं. ओके, किंवा सेट नेटच्या एक्झामला काय करतात, डायरेक्ट एफ एक्स अँड जी एक्स बिलॉंग्स टू एफ ऑफ एक्स असे देतात, पण हे एफ आहे हे फील्ड देतच नाही. आपण काय अज्युम करतो, एफ फील्ड आहे म्हणून अज्युम करतो आणि लगेच आन्सर सांगतो आणि तिथे खाली नन ऑप्शन असते. ओके, चुकण्याची शक्यता असते. आणि क्वेश्चन पे कधी कधी क्वेश्चनला इफ आणि इफ अँड ओनली इफ याच्यामध्ये गफलत होते आणि आन्सर चुकलं जातं. त्याच्याकडे ह्या सिम्बॉलकडे नीट लक्ष द्यायचं. इफ अँड ओनली इफ अँड इफ असेल तर आन्सर लगेच चेंज होतं. ओके, येत असूनही आन्सर चुकायला लागतात. लेट एफ एक्स अँड जी एक्स आर द टू पॉलिनॉमियल्स in capital F of x where f is a field. We say g of x is a factor, of f of x if f of x is equal to g of x into q of x for some q of x belongs to that capital F of x. Okay, in this case also say that g of x divides कोणाला डिवाइड करतोय? तर असं येत असेल तर जी ऑफ एक्स कोणाला डिवाइड करतोय? झोपलेत का? एफ In ऑफ this एक्स. case
g of x divides f of x in this f of x, capital F of x. Okay, field खूप important आहे. कळलं आता काय important आहे field. Okay, now look at the example. Show that x plus 1 is a factor of x square plus 1 in z2 of x. field काय important आहे लक्ष द्या. x square plus 1 तुमचा काय दिलाय हा f of x. त्या f of x चे रूट्स काय येतील सांगा मला. रूट्स झिरोच काय येतील. तुम्ही म्हणसाल x square plus 1 is equal to 0 घ्या, x is equal to काय ना -1, x is equal to plus minus I असं येतील ना, असे येतील ना. जर फील्ड तुमचा इथे काय दिलाय z2 दिलाय, z2 दिलाय याचा अर्थ काय दिलाय 0 आणि 1 दिलाय. Okay, समजा I put f is x is equal to 0. What we get? F of 0 is equal to 0 plus 1, which is equal to 0. Oh, no, sorry, 1. It is not equal to 0 of z2. Okay, now look at it. F of 1 is equal to 1 plus 1. This 1 plus 1, which is equal to 2, which is equivalent to 0 of z2 of x. Okay, z2 of x. Hence, मी काय म्हणणार 1 is 0 of fx in z2 of x. Okay, काय फील्ड महत्वाचा आहे कळाला. तर मी हा z2 दिला नसता तर तुमचे काय आले असते झिरोज आय आणि मायनस आहे. ओके, x square plus 1 is reducible in z2. ओके, हा z2 मध्ये reducible आहे but not reducible in R, set of real number. सेट ऑफ रिअल नंबर मध्ये रिड्युसिबल आहे का एलिमेंट. रिड्यूस म्हणजे काय ते येईल पुढे आता ह्याच्यानंतर तुमची डेफिनेशन. ओके, काय इम्पॉर्टंट कळते फील्ड. येस सर. तुमचा झिरो एलिमेंट कोणाचा झिरो एलिमेंट ह्या फील्डचा झिरो एलिमेंट आहे महत्वाचं. ओके, वेट, we have to show that x plus 1 is the factor of x square plus 1 in z2 of x. Okay, now look at the proof. What is z2? 0 and 1. Okay, now I have to find the f of x is equal to g of x into q of x. Show that म्हटल्यानंतर हे मला फाइंड आउट करायचं आहे. हे ट्रू असेल हा 100%. I have to find g of x and q of x. Sorry, only q of x. q of x मला फाइंड करायचं आहे. g of x तुमचा दिलेला आहे x square plus this is g of x, x plus 1 this is fx. Okay, if I write f of x is in the form of g of x into q of x, then I say that this x plus 1 is the factor of x square plus 1, or this x plus 1 divides x square plus 1. Okay, look at the definition. Definition बघा काय म्हणते तुमची. कधी म्हणतोय मी g of x is the factor of g of x is a factor of f of x if I can write fx is equal to gx into qx. Okay, now here I have to find the value of q of x. X square plus 0x plus 1. Is x square. So here I can put the x 2 minus 1 here x, so a plus 1. So here this is plus x. Okay, minus cancel. This is 0 minus x is minus x. वरना किती आला हा plus 1. Okay, काय कमी पडतो इथे minus 1. x into minus 1 this is minus x, plus minus minus 1.
So minus, this is plus, this is plus. Okay, so this get cancelled. Plus 1, plus 1. Here, plus 2, which is equivalent to 0. Okay, in set 2. Okay, therefore, f of x is equal to g of x into q of x, that is x square plus 1 is equal to, what is g of x? Our x X plus plus 1. 1. And what is q of x? X minus 1. Therefore, x plus 1 is a factor of x square plus 1 in Z2 of x. ओके, असं कोणीतरी यामध्ये तुम्ही सेट ऑफ रिअल नंबर मध्ये लिहिलं तर हसाल कोणतरी. ओके, एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू काही असतील लोक असे लिहिल्यानंतर, पण दिस इज ट्रू इन Z2 ऑफ एक्स. ओके, फॉर्म्युला कशा आहे, कशाचा आहे हा? एक्स मायनस वन, एक्स स्क्वेअर मायनस 1 चा फॉर्म्युला आहे ना. बट Yes, sir. एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स मायनस 1 इन Z2 of x. Okay, now solve this at homework. Second one, show that x minus 1, okay, x minus 1 is factor of x raised to 4 plus 3x cube plus 2x plus 4. This belongs to Z5 of x. Okay, so this is at homework. Okay, any doubt up to here? No, sir. ग्रुप थ्री पेक्षा रिंग थ्री खूप सोपी आहे, खूप खूप. ओके, आणि सेट नेटला नेटच्या क्वेश्चनला बहुतेक वेळा ग्रुप पेक्षा रिंग थ्रीचे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सुटतात. ओके, द नेक्स्ट थेरम इज let this capital F be a field, an element A belongs to capital F is a 0 of f of x belongs to this capital F of x. Okay, this element A is a 0 element, 0 of f of x in capital F of x. If and only if, ekadi true hoil if x minus A is a factor of fx in capital F of x. Okay, so this is the statement. I have to prove that first in the first part. So assuming A is the 0 of f of x, we have to prove that x minus is a factor. And in the second part, I am assuming x minus is the factor, and we have to prove A is the 0 of f of x. Okay, this is the proof. Look at the proof. Only if part. Okay, let A belongs to capital F is be a 0 of f of x belongs to capital F of x. Hence, by definition, I can write f of A is equal to 0. Okay, 0 असेल तर काय येणार? f of A is equal to 0. That is काय? हा तुमचा 0 कोणाचा? 0 of this field. Okay, give it the equation number 1. Any doubt up to here? No, sir. F of A is equal to 0. हा 0 कोणाचा आहे तुमचा? फील्डचा 0. Now, by division algorithm, there exists
q of x and r of x belongs to that capital F of x such that I can write this fx is equal to this x minus a. Okay, fx ला मी कशाने डिवाइड केलाय x minus a. हा तुमचा fx, हा तुमचा gx. q of x plus r of x, where the degree of r of x is less than degree of what? G of x, na? What is g of x here? Yes, sir. X G of minus a. x. X minus a. What is the degree of g of x? 1. 1. So here the degree of r of x is less than 1. Hence, r of x must be less than 1. Degree of r of x is less than 1. What it implies? R of x must be a 0 polynomial. 0. इथंच घोळ करते 0 पॉलिनॉमियल. डिग्री जर 0 असेल तर 0 पॉलिनॉमियल असते का ते? हा, कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल. Constant polynomial. Constant polynomial. R of x must be a constant polynomial in capital F of x. Okay. Now let this constant polynomial R of x is equal to c, where this c belongs to capital F. Okay. Thus, we get f of x is equal to x minus a into this is q of x plus c from equation 1. Okay. Sorry. From this equation. Okay. R of x is equal to c. Means I can write f of x, small f of x is equal to x minus a into q of x plus c, which implies, now put instead of x is equal to a, here we get fa is equal to, this is a minus a into q of x plus c. What is f of a? What is the value of f of a? 0. 0. Why? Because a is the 0 of the polynomial, which is equal to a minus a, 0. And this is q of x plus this c. It from equation 1. 0 is equal to 0 plus c from equation 1. Okay. Which implies, what is the value of c is 0. Hence, f of x is equal to x minus a into q of x plus 0. That is, f of x is equal to x minus a into q of x. Okay, where this q of x belongs to that capital F of x. This shows that by the definition of factor कधी होईल तेव्हा f of x is equal to x minus a into q of x असं असेल तर तेव्हा काय म्हणतो आपण? Then we say that this x minus a is the factor of f of x. This shows that x minus a is a factor of fx. Okay, any doubt? No, sir. Now second part, if part. Let this fx is equal to x minus a into q of x. That is, x minus a is the factor of f of x. For some q of x belongs to this capital F of x, I have to show that a is the 0 of f of x. Now it implies, put a instead in place of x. So here we get fa is equal to this a minus a into q of a. Okay, which is equal to f of a is equal to 0 into q of a, which is implies f of a is equal to 0. Okay, this shows that implies
Hence, A is 0 of f of x. Okay. So hence, I show that if f is a field and element A belongs to f is an 0 of f of x if and only if x minus a is the factor of f of x in f of x. Okay. Any doubt? No, sir. काही डाऊट असतील तर विचारू शकतो. Now, the next point, next theorem. Let capital F be a field. Capital F be a field, and let small f of x belongs to this capital F of x be a non-zero polynomial of degree n. Okay, this fx with the non-zero polynomial of degree n. Then this fx, that is f of x, at most, how many roots or zeros? Sorry, how many zeros in f? N. N zeros in f. Okay, this is the theorem. Let f be a field. Let this fx belongs to capital F of x be a non-zero polynomial of degree n. Then this fx at most n zeros in f. Okay. Look at the book. Now, case 1. There are two cases in this book. Okay. First one, case 1. What is case 1? If fx has no zeros in the field f, then the result is obviously true. Okay, result is obviously true. Why? We have to show that at most n roots. Here in the first case, f of x has no zeros. Okay, no zeros mean what? Zero zeros. Okay, so 0 is less than n. Hence, the result is obviously true because no zero means, okay, ही लिहायची गरज नाहीये पण ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला समजणार आहे. Because no zero means not a single root in f or single zero in f. That is r is equal to 0. What is r? Number of zeros. Okay, r is the number of zeros. Okay, if suppose this r is equal to 0, it implies r must be less than n. We want to prove at most n. Hence, result obviously true. Okay, if fx has no zeros in it. Now, what is case 2? Case number 2. Let a belongs to f. Okay, a1, sorry, a1 belongs to f, be a 0 of small f of x. Thus, by previous theorem. What is previous theorem? If a is the 0, a1 is the 0 of f of x, then by previous theorem, x minus a1 is factor of
f of f x. of x. Okay, that is, I can write this f of x is equal to x minus a1 into q1 of x. Okay, now tell me what is the degree of q1 of x? Now tell me what is the degree of q1 of x? The degree काय येणार? 1. ह्याची डिग्री 1 आहे. ह्याची किती आहे? n आहे. ओके नाही? मग ह्याची किती ना? n minus 1. n minus 1. The degree of q1 of x is n minus 1. Okay, for integral domain, what is the reason? Degree of fx into gx. f तुमचा फील्ड आहे ना, म्हणजे f हा तुमचा इंटिग्रल डोमेन झाला. Hence, degree of f of x into degree of g of x, degree of fx into gx is equal to what? काय ना? n Degree of plus p of m. x. That is, समजा ह्याची n असेल ह्याची m असेल तर n plus m असते. Okay, so that's why the degree of q1 of x is n minus 1. Now, start. If q1 of x has no zeros in the capital F, field F, then fx, okay, f of x has only 1 0 in capital F, and in this case the result is obviously 2. Okay, आता मी काय करणार, ह्याचे फॅक्टर बघणार, ह्याचे रूट्स बघणार किंवा ह्याचे झिरोज बघणार. If suppose this q1 of x has no zero in f, then this fx has only 1 0, that is a1. Okay, hence the result is true since 1 is less than what? N. Okay, if stable, that is, that is, if q1 of x has no 0 in f. Okay, that is, if q1 of x has no 0 in f, then f of x is no zeros in f. Okay, other than a1. Now second one, second part. If suppose a2 belongs to this capital F field f is, जर नसेल तर म्हणतोय, जर असेल तर काही a2 belongs to f हा कोणाचा फॅक्टर आहे? 0 येईल त्या q1 of x चा. आता ह्याचा फॅक्टर, ह्याचे झिरोज तर देणार नाही. ओके, ह्याचा a1 फिक्स झालाय. Suppose q1 of x has a 0 a2. Okay, suppose if a2 belongs to f is a 0 of q1 of x, then but previously what we have, x minus a2 is factor Factor of f. of q1 of q1 x. of x. q1 of x factor. Okay, that is, I can write this q1 of x is equal to x minus a2 into q2 of x. Okay, where the degree of q2 of x is equal to n minus 2 ना, n minus 1 Yes, होती, sir. q1 झाली, याची किती नंबर n minus 2 आहे. Okay, so continuing in this way, you get fx is equal to x minus a1 to x minus a2 up to so on. Suppose x minus a are zeros. Okay, into this is qr of x, where
where QR of X belongs to this capital F of X such that this QR of X has no zeros in that capital F. Okay. Okay. So here clearly, here we get R zeros now. So number of zeros what? R is less than or equal to N. Okay. And degree of what is? Degree of QR of X is what? Degree of QR of X, Kyle? n minus r. N minus R. Why? Because R is, that is, R is less than N. Okay. Now, next claim is, if suppose B belongs to this capital F such that B is not equal to AI for all I. Okay, that is I running from 1 to R. ओके, हा तुमचा असा एक बी एक हा एलिमेंट आहे जो याला इक्वल नाहीये. ओके, कोणाला इक्वल नाहीये? AI ला. A1 A2 अप टू AR. Okay, that B belongs to F such that B is not equal to AI will not be a zero of fx. म्हणजे मला प्रूव्ह काय करायचं आहे? क्लेम म्हणजे काय? वी हॅव टू प्रूव्ह धिस स्टेटमेंट. म्हणजे तुमचा AR AI एवढेच तुमच्याकडे झिरोज आहेत. या AI ला सोडून दुसरा कोणताही एलिमेंट तुमच्याकडे झिरो नाहीये हे तुम्हाला सांगायचं आहे. Okay, so B belongs to F such that B is not equal to AI will be not a zero of f of x. That is, याचा अर्थ काय होईल? No element of the field F. Okay, no element of a field F. Wait a minute. No element of field F other than AI will be a zero of fx. Okay, no element of F other than AI will be a zero of F. We have to prove this one. Okay, now for this one, put instead of x b. Okay, so what is f of b? We will get b minus a1, b minus a2 up to so on. This b minus ar into qr of b, as ai is not equal to b for all I, implies b minus ai is not equal to 0. And we also know that QR of B is not equal to 0. Why? As QR of X has no zeros in fx. हे आपण आधीच प्रूव्ह केलेलं आहे. ओके, सगळे झिरो बाहेर काढल्यानंतरच काय आलं आपल्याला इक्वेशन? x minus AR into QR of X. Okay, so as QR of X has no zeros in f of x. Okay, any doubt up to here? No sir. Now, as F is a field, F is an field. Okay, F is an field. It implies F is an integral domain. Okay, and that is what it means. F, what is the definition of integral domain? That is, F is ring without zero divisor. Okay, that is,
If A is not equal to 0, B is not equal to 0, it implies A dot B is not equal to 0. This is the definition of ring without zero divisor. Okay. It implies B minus A1 हा तुमचा not 0, B minus A2. This element also is not 0, up to so on. B minus AI is also not 0, not equal to 0. QR of B is also not equal to 0. So the product of these all is not equal to 0. It implies f of B. What is the value of this one? F of B is not equal to 0. Hence, no element B belongs to this capital F other than this AI will be a zero of fx. Okay, any doubt? No, sir. No element B हा असला कोणताही B exist होत नाही other than this A will be the zero of f. Thus, only element A1, A2 up to so on is AR, where R is less than n, less than or equal to n, are only zeros. The element A1, A2 up to so on AR are the only zeros of fx. Therefore, hence, fx has at most n zeros in f. Okay, any doubt? This is the proof of the theorem. काही डाऊट आहेत का? No, sir. ओके. Take a 5-minute break. Okay, एक 5 मिनिट ब्रेक घेऊया मग कंटिन्यू करूया. ओके, पुढचा लेक्चर ही माझा एक 5 मिनिट थांबा, पुन्हा कंटिन्यू करूया. ओके, तोपर्यंत काही लिहून घ्यायचं असेल तर लिहून घेऊ शकता हे सगळं. ओके, एक 5 मिनिट थांबा, मग 5 मिनिट झाल्यानंतर कंटिन्यू करूया.
Okay. Okay. Hello everyone. The next part. Okay. Any doubt in this theorem? Any doubts आहेत काय theorem मध्ये? नो सर. Okay. So we will move the examples on this theorem. Okay. Look at here. Examples. Number one. Consider the polynomial. Consider the polynomial fx, that is f of x, is equal to x raised to 4 plus 3x cubed plus 2x plus 4 belongs to z5 of x. Okay, z5 of x. Then prove that fx is equal to x minus 1 bracket cube into x plus 1. Okay, that is x plus 1 and x minus 1 are the divisors of or factors of f of x. Okay, look at this. What is z5? 0, 1, 2, 3, and 4. Now, as look at here, f of 1 is equal to what is f of 1? 1 plus 3 plus 2 plus 4, which is equal to 1 plus 3 plus 4, 4 plus 2, 5, 6, 6 plus 4, 10. Addition modulo 5, which is equal to 0. Okay, what is the operation on Z5? Paid addition modulo 5 and multiplication modulo 5. Okay, the addition multiple 5 लिहा इथे समजत नसेल तर. Okay, so this is addition modulo 5. We get 0. It implies f of 1 is equal to 0. That is 0 in Z5. Okay, so we get 1 belongs to Z5 is a 0 of f of x. is a 0 of f of x. Zero of f of x. Hence, x minus a is the factor of f of x. Hence, this f of x we can write x minus 1 into q of x. Give it to the equation number 1. Okay. Now, I have to find q of x or q1 of x. Step number 1. Step number 1, to find q1 of x. Now divide this x minus 1 to f of x. Now tell me what is the value of q1 of x. What is f of x? X raised to 4 plus 3x cubed plus x square, 0 into x square plus 2x plus 4. Divide this f of x by x minus 1 and tell me what is the q1 of x is equal to. Solve करा आणि सांगा. सॉल्व करते ना. हो सर. सॉल्व करा आणि सांगा q1 of x. Yes, sir.
कुलकर्णी आहात का? ऐश्वर्या कुलकर्णी, आरती गायकवाड सॉल्व करताय? Yes, sir. हा सांगा आन्सर काय येईल. Yes, sir. साबळे तुम्ही थांबा, बाकीचे सांगा कोण आहे. व्हॉट इज क्यू ऑफ एक्स? Q1 ऑफ एक्स खूप वेळ झाला आहे. एक्स क्यूब x³ प्लस plus 4x² Plus plus 4. 4x plus 3. Plus 4x plus 1. okay, this is the Q1 of x. Okay, now I have to prove that the multiplicity of 1 is 3 times ना. आता आपण एकदा प्रूव्ह केलंय, एकदाच काढलं x minus 1 एकदाच फॅक्टर काढलेला आहे. I have to prove that x minus 1 3 times. The multiplicity of 1 is up to 3 times. Okay, so here we can write f of x is equal to what? X minus 1 into x cube plus 4x square plus 4x plus 1. Okay, now this is our q of x, q1 of x. Now q1 of 1 is equal to 1 cube plus 4 1 square plus 4 into 1 plus 1, which is equal to 1 plus 4 plus 4 plus 1, which is equal to 10, which is addition modulo किती आहे 5 ना. So it is equivalent to 0. Okay, so here we get q1 of 1 is equal to 0. Hence q1 of x is equal to, if 1 is the 0 of the polynomial q1 of x, so x minus 1 is what? X minus a. That is x minus 1 is the factor of that polynomial. So here q1 of x is equal to x minus 1 into q2 of x. Okay, so give it is an equation number 2. Now step number 2. Okay, to find q2 of x. Find q2 of x. Divide q1 of x by x minus 1. This is x minus 1. What is q2? X cube minus, sorry, plus 4x square plus 4x plus 1. Now tell me what is the value of q2 of x. X square plus 4. X square plus 4. Okay, thus q2 of x is equal to x square plus 4. So we get q1 of x is equal to, sorry, q2 of x1, q2 of 1 is equal to, what is q2 of 1? 0. 0. 1 plus 4 is equal to 5. Addition modulo 5 is 0. Implies x is equal to 1 is a 0 of q2 of x. ओके, का 1 ठेवलंय? कारण की काय आता 2 फॅक्टर झाले. आता आपल्याला काय करायचंय? 3 वेळा फॅक्टर येते हे सांगायचं आपल्याला. x minus 1 bracket cube. Okay, so here x is equal to 1 is the 0 of q2 of x. Okay, which implies जर समजा हा तुमचा 0 असेल तर आपण काय लिहितो? q2 of x is a factor of x minus 1 is the factor of q2 of x into q3 of x. This is equation number 3. Now step number 3 now.
to find Q3 of X. Okay, so this is X minus 1 is the factor, and this is our Q1, Q2 of X, X square plus 0X plus 4. Tell me what is Q3 of X. This is X plus 1, obviously. ना काय तुमच्या इथं f of x मध्ये काय होईल x plus 1 आहे ना म्हणून obviously काय येणार तो x plus 1. Hence Q3 of x is equal to x plus 1. This is equation number 4. Now from 1, 2, 3 and 4, fx is equal to x minus 1 into x minus 1 into x minus 1 x plus 1, which is equal to x minus 1 bracket cube into x plus 1. Okay, any doubt? No, sir. Okay. हे असाइनमेंट तुम्ही आज दिलेले होमवर्क तुम्ही असाइनमेंट म्हणून सेंड करा मला उद्या संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत क्लासरूमला अपलोड करायचे बरं का. Example number 2. Let fx is homework. Okay, हे सॉल्व करून क्लासरूम वर अपलोड करा. fx and gx belongs to Z phi of x, where fx is equal to 4x cube plus 4x square plus 3x plus 3, and this is g of x is equal to 4x square plus 3. Okay, now show that g of x is a factor of f of x in Z phi of x. Okay, Z phi of x or g of x, it divides f of x in Z phi of x. Okay, solve करताल? हो सर. Okay. The next example, third one. Find all zeros of the following polynomial. Fx is equal to x cube plus 2x plus 3 in Z phi of x. Okay, where काय तुमचा Z phi. Okay, where Z phi is equal to 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, solve this one also. Fourth one. Show that the polynomial, okay, fx is equal to x raised to 4 plus 4 can be factorized into linear factors in Z phi of x. ओके, लिनियर फॅक्टर म्हणजे काय, याची डिग्री किती आहे तुमची 4 आहे. फॅक्टर केल्यानंतर फॅक्टर पाडल्यानंतर प्रत्येकाची डिग्री किती यायला पाहिजे 1 यायला पाहिजे. म्हणजे असे x minus a1, x minus a2, x minus a3 आणि x minus a4 असे तुमचे 4 फॅक्टर्स मिळतील. ओके, solve these 3 example at homework and upload on the classroom. Okay, now the next most important definition. याच्यावर प्रत्येक वेळेस एक नेटला आणि सेटला क्वेश्चन असतात.
irreducible polynomial in R of X. Okay. Irreducible polynomial. Irreducible polynomial in the ring of polynomial R of X. Okay. Now here, look at here. R, capital R, this R, okay, denotes an integral domain with unity. Okay. तुमच्या इथून पुढे सगळ्या एक्झाम्पलला हा R काय असेल तुमचा इंटिग्रल डोमेन विथ युनिटी असेल. ओके. नाउ लुक एट द डेफिनेशन. What is definition? What is the irreducible polynomial? What is the meaning of irreducible polynomial? Okay, look at the definition. Let fx with any polynomial in capital F of X. Sorry, R of X. Sorry, R of X. Okay. And the degree of fx is greater than or equal to 1. What is the meaning of this one? It is non-constant, non-zero polynomial. Okay. याचा अर्थ काय? डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 दिला. याचा अर्थ काय होईल? तो नॉन कॉन्स्टंट किंवा नॉन झिरो पॉलिनॉमियल. लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स अँड डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. That is the meaning of this one. Fx is non-constant. Non-constant polynomial. Okay. And fx is said to be irreducible. fx ला तुम्हाला irreducible कधी म्हणायचं? Irreducible polynomial over R. Okay, तुमचा इंटिग्रल डोमेन R या R वर. If it cannot be expressed, if it cannot be expressed as a product of two polynomial g of x and h of x, okay, belongs to that R of X, ring of polynomial R of X, such that the degree of these two polynomials g of x and h of x must be in between 0 to f of x. That 0 is less than degree of g of x into less than degree of f of x. 0 is less than degree of h of x is less than degree of f of x. Okay. जर इथं लेस दॅन ऑर इक्वल टू असेल तर काय फरक पडेल? समजा मी एफ ऑफ एक्स हा कुठला तरी एक पॉलिनॉमियल दिलाय. ओके. एक्स याची डिग्री किती आहे? 1. मी असं लिहू शकतो ना, दिस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज 1. सो आय कॅन राईट दिस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1. ओके. हा तुमचा कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल. याची डिग्री किती आहे? या पॉलिनॉमियलची डिग्री किती आहे? 0. याची डिग्री किती आहे? 1. 0. म्हणजेच काय होईल? आय कॅन राईट this polynomial x into product of these two polynomials such that the degree of other polynomial, this is suppose g of x आणि हा तुमचा h of x आहे. h of x ची डिग्री किती आहे? 0 आहे. हा कंडिशन सॅटिस्फाय होईल ना इथे. आणि डिग्री ऑफ h of x किती आहे? 1 आहे. म्हणजे which is equal to degree of f of x. म्हणजे तुमची ही कंडिशन कॉल हे सॅटिस्फाय होईल. ओके नाही?
मग कोणताही पॉलिनॉमियल हा रिड्युसिबल पॉलिनॉमियल आहे का? मग स्क्वेअर प्लस 1 हा जर मी असा लिहिला एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू 1 ही कंडिशन सॅटिस्फाय करते, मग हा पॉलिनॉमियल रिड्युसिबल आहे इरिड्युसिबल आहे का? रिड्युसिबल आहे का? मी दोन प्रोडक्ट मध्ये लिहू शकतो ह्याला. Okay, I can write this polynomial into the product of these two polynomials such that this condition holds. Okay, that's why here less equal sign not present. Okay, only काय असणार तिथे लेस असायला पाहिजे. स्ट्रिक्टली लेस दॅन. स्ट्रिक्टली लेस दॅन असायला पाहिजे. Okay. Strictly less than in between 0 to degree of f of x. Okay, नीट पहा डेफिनेशन काय सांगतो. f of x हा कोणताही एक पॉलिनॉमियल असेल, if a f of x is any polynomial belongs to that R of x ring of polynomial and the degree of f of x is greater than or equal to 1. Okay, that is, what is the meaning of this sentence? If f of x is the non-constant polynomial, okay, then f of x is said to be irreducible polynomial over the R, that is the integral domain R, if it is cannot be expressed as the product of two polynomial. Which one two polynomial? G of x and R of h of x, where the degree of g of x and h of x in between, strictly in between 0 to degree of f of x. Okay, example घेतल्यानंतर व्यवस्थित कळेल तुम्हाला. Wait a minute. Example number 1. The polynomial x square minus 2, okay, in q of x. What is q here? Set of rational number. This is set of rational number. Okay, and this is the ring of polynomial over the rational field. Has no zeros. No zeros in q. Why? Because x square minus 2, I can write this x square minus root 2 bracket square, it is equal to x minus root 2 into x plus root 2. But root 2 and minus root 2 is not belongs to q. Okay, hence x square minus 2 has no zeros in q. Okay, hence fx, that is fx is equal to x square minus 2, cannot express the product of two polynomial g of x and h of x, okay, such that 0 is less than degree of g of x less than degree of this f of x. Okay, and this is 0 is less than degree of h of x less than degree of this f of x. Okay, so hence x square minus 2 is definition satisfy karte. That's why x square minus 2 is irreducible over over q of x, not q, over q, this field q. Okay, if suppose I take x of x is equal to x square minus 2 belongs to set of real number r of x. Okay, the field is what now? R of x.
Now I can write this f of x is equal to x squared minus 2, which is equal to x minus root 2 and x plus root 2. Okay. So assume this to a g of x, and this is h of x, where g of x and h of x, either they are belongs to r of x. Yes, sir. Yes, sir. Hence, g of x and h of x belongs to r of x. And what is the degree of g of x? 1, And what is the degree of f of x? 1, F of x, f of x. 2. So here, degree of h of x is also. Hence, it satisfies both the condition. And I can write this x squared minus 2 is x minus root 2, x plus root 2, product of two polynomials such that this condition satisfies. Okay, लिहू शकतोय. Hence, x squared minus 2 is not irreducible. Not irreducible means what? Reducible. Okay. काही वेळेला हा शब्द घोळ करतोय परीक्षेत. Not irreducible याचा अर्थ काय? Reducible. X squared minus 2 is reducible over the set of real number. Okay. Any doubt? No, sir. Okay. Okay, wait a minute. Okay, so hence x squared minus 2 is reducible over R, but it is not reducible. Not reducible means irreducible over Q. Okay, याच्यामध्ये खूप घोळ करते बरं का. Not irreducible याचा अर्थ काय? Reducible. Okay, not reducible, not irreducible. It means reducible. Okay, irreducible is meant what? Not reducible. Okay, some remarks are there. Then write down the remarks. Now, wait a minute. The definition of unit. What is the unit element? Units. Unity and units both are different. Okay, different concepts are there. Units and unity. Okay, what is the unity of this one? Additive unity, additive identity. Zero element काय ह्याचा? Zero polynomial. आणि unity element काय? Unity. 1. Multiplicative identity is constant polynomial. All constant polynomials. Okay. Now look at the units, definition of unit. Let this capital R be a commutative ring with unity. Element is 1. Unit element काय तुमचा? 1. Okay. Unit element काय तुमचा? 1. And the element A belongs to that R. Okay, that is commutative ring with unity. A belongs to R is a unit in R if there exists an element, okay, if there exists an element B belongs to R such that A into B is equal to E, 1. Okay, what is the meaning of this sentence? हा A ला तुम्ही unit कधी म्हणताय? In R, if there exists an element B belongs to R such that A into B is equal to 1. That is, there exists an inverse element of A.
Okay. Okay, any doubt? In other words, units are those elements in that R, that is commutating with unity. Okay, in R which possesses multiplicative inverse. Okay, that is for example, म्हणजे ज्या कोणाला मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स एक्झिस्ट होतो त्याला काय म्हणायचं आपण, युनिट्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल, every non-zero element of a field, every non-zero element of a field has is a multiplicative. inverse, so we call that as a units. Unit. Okay, so this is the definition of units. Okay, now the first remark, units in the capital F of X, that is ring of polynomials, okay, are precisely the युनिट्स काय येणार, कोणत्या कोणत्या एलिमेंटला इनवर्स एक्झिस्ट होतो एफ ऑफ एक्स मध्ये, if suppose f is the ring of polynomial, okay, or field घ्या कोणताही, f हा तुमचा जर field असेल तर f of x मध्ये कोणत्या एलिमेंट्सला इनवर्स एक्झिस्ट होतो, कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल. कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल म्हणजे काय असतात, ते सगळे नॉन झिरो एलिमेंट्स ऑफ नॉन झिरो एलिमेंट्स इन दिस कॅपिटल एफ. आता यातले नॉन झिरो एलिमेंट्स म्हणजे काय असतील, त्याच्यातले सगळे कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल असतील. ओके, कळतंय व्यवस्थित? येस. Yes. याच्यातले तुमचे नॉन झिरो एलिमेंट म्हणजे यातले काय असणार, सगळे कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल असणार ना. ऑलवेज असतो बरं का, एफ फील्ड इज कंटेंट इन एफ ऑफ एक्स. ओके, so units in f of x are precisely the non-zero elements of f, that is all constant polynomial. Now next remark, if fx is equal to g of x into h of x, if fx belongs to that capital R of x, okay, that is ring of polynomial, is irreducible. एखादा जर पॉलिनॉमियल असा प्रोडक्ट मध्ये लिहिता येतोय g of x into h of x, हा f of x कशातला आहे, तुमच्या रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल R of x is irreducible. जर तो irreducible असेल then either the degree of g of x is equal to 0, sorry, degree of f of x is equal to 0, or the degree of g of x is equal to 0. ओके, एखादा पॉलिनॉमियल हा असा लिहिता येतोय मला, f of x into h of x, if f of x belongs to R of x, capital R of x is the irreducible. Irreducible म्हणजे काय, we cannot write into the product of two polynomials such that degree of that two polynomials must be in between, strictly in between 0 to degree of f of x. ओके, पण इथे लिहिता येतोय आपल्याला, लिहिता येतोय याचा अर्थ काय, लिहिता येतोय आणि तो म्हणतोय आपल्याला इररिड्युसिबल पॉलिनॉमियल आहे. इररिड्युसिबल पॉलिनॉमियल आहे केव्हा होईल, जेव्हा जर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. याची तर डिग्री 0 हवी किंवा याची तर डिग्री 0 हवी. तर डिग्री 0 हवी म्हणजे काय असेल, तो कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल असेल. कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल असेल म्हणजे काय असेल, तो युनिट्स असेल. ओके, युनिट्स इन एफ असेल.
कळते? हो सर. फक्त त्या इरिड्युसिबलचा कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह यूज केला आपण इथे. ओके, जर आपल्याला लिहिता येत नसेल तर आपण काय म्हणत होतो, त्याला इरिड्युसिबल म्हणत होतो. इथे लिहिता येतोय पण इरिड्युसिबल दिलंय, याचा अर्थ काय होईल, केव्हा होईल तो इरिड्युसिबल, आयदर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. आता डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 म्हणजे काय, हे दोन, एक तर एफ ऑफ एक्स किंवा तुमचं जी ऑफ एक्स काय पाहिजे, तुमचा कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल पाहिजे. कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल म्हणजे काय हवाय, तो तुमचा या एफ ऑफ एक्स मधला युनिट पाहिजे. ओके, युनिट एलिमेंट. ओके, फॉर एक्झाम्पल घेऊन घेतल्यावर कळेल मग तुम्हाला. सपोज आताच घेतलेलं एक्झाम्पल घ्या, एक्स स्क्वेअर मायनस 2 ना, एक्स स्क्वेअर प्लस 2 होतं का मायनस 2 होतं ते, -2. एक्स स्क्वेअर मायनस 2. एक्स स्क्वेअर मायनस 2 हा तुमचा एफ ऑफ एक्स आहे. ओके, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. हा तुमचा इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल आहे. कशामध्ये, क्यू ऑफ एक्स मध्ये. ओके, क्यू ऑफ एक्स मध्ये तुमचा काय इरिड्युसिबल आहे. समजा मी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय लिहू शकतो, मग मी एक्स स्क्वेअर मायनस 2 इंटू 1. ओके, लुक ॲट हिअर, आता नीट लक्ष द्या. मी एफ ऑफ एक्स हा दोन पॉलिनॉमियलच्या प्रोडक्ट मध्ये लिहिलाय आणि हा पॉलिनॉमियल तुमचा कसा आहे, इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल आहे क्यू ऑफ एक्स मध्ये. त्याचा अर्थ काय, आयदर हा तुमचा जी ऑफ एक्स, सॉरी हा तुमचा जी ऑफ एक्स आणि हा तुमचा एफ एक्स. आयदर हा तुमचा एफ ऑफ एक्स तरी काय पाहिजे, डिग्री किती पाहिजे, ह्याची डिग्री 0 आहे का, डिग्री याची 0 आहे आणि याची डिग्री 0. आयदर म्हटले, ओके, ऑर आहे तिथे, आयदर ऑर. याची तरी डिग्री 0 पाहिजे किंवा याची तरी डिग्री 0 पाहिजे. तिथे कोण आहे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. व्हॉट इज द डिग्री ऑफ दिस वन इज, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज 0. दॅट इज कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल. कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल म्हणजे काय, हा युनिट्स आहे. युनिट कोणाचा आहे, या क्यू मधला युनिट्स. ओके, now the third remark, next remark. A polynomial which is not irreducible okay, a polynomial which is not irreducible is said to be reducible. ओके, नॉट रिड्युसिबल असा अर्थ काय, तो रिड्युसिबल पाहिजे. नेक्स्ट रिमार्क, एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 ओव्हर आर. ओके, कोणत्याही रिंग वर एखादा पॉलिनॉमियल घेतला त्याची डिग्री 1 आहे, इज इररिड्युसिबल ओव्हर आर. ओके, कोणताही पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 ओव्हर आर इज इररिड्युसिबल ओव्हर आर. ओके, फॉर एक्झाम्पल x minus 1, suppose I take x minus 1 is equal to 1 over the ring of कोणताही फील्ड घ्या r over, समजा हा पॉलिनॉमियल कशातला आहे तुमचा, suppose this is r over x. Wait a minute. hello बोल की. Suppose this is the polynomial f of x is equal to x minus 1 where the degree of polynomial is 1. So here the any polynomial, this f of x is irreducible. ह्याला पुन्हा रिड्यूस करता येईल का मला g of x into h of x मध्ये,
नाही ना करता येईल, म्हणून हा काय झाला तुमचा एफ ऑफ एक्स इररिड्युसिबल ओव्हर any field. Okay, so this is any polynomial of degree 1 over R is irreducible. Okay, any doubt up to here? नो सर. No, sir. Okay. Okay, wait a minute. I will take an attendance. आज विशाल सरांचा बर्थडे आहे ना, त्यामुळे तिकडे बोलत होतो. आलो चालू झालं सांगतो. Okay, wait a minute. Okay, the remaining part we will see in the next lecture. Okay, you can leave now. Thank you.